హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా 108 ఎక్సైజ్ సంబంధించినటువంటి ప్యాసేజ్ గురించి డిక్టేషన్ చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరైనా సరే ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హైయరు, హై స్పీడ్స్, అలాగే ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే మనం ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి మెసేజ్ చేయగలరు. సో డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. శాపింగ్, టైయింగ్, టీచింగ్, ఫియరింగ్, వెబ్బింగ్, వేడింగ్, లాడ్జింగ్, షేకింగ్, ఫ్లాగింగ్, లవింగ్, స్కేటింగ్, sewing, rushing, slaying, roaring, dispensing, enhancing, craving, surrounding, ballooning, opposing, menacing, puffing, disjoining, caning, concerning, pleating, obtruding, permitting, scaffolding, flitting, smoothing, dissecting, smelting, sauntering, speaking, castings, solubility, singularity, fatality, nabilities, etymological, accompaniment, effacement, sentimentally,
sentimentally, vainly, frankly, exhaustively, chairmanship, clerkship, playfulness, credulousness, indifference, hereby, thereabout, whereunto, stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా 108 ఎక్సర్సైజ్ అనేది రాయటం జరిగింది. సో మీకు రాయడంలో, ఈ వర్డ్స్ రాయడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా సరే మీకు కీలో ఉన్నటువంటి 49వ పేజీలో ఉన్నటువంటి 108 ఎక్సర్సైజ్తో సరిచూసుకోండి. అలాగే స్పెల్లింగ్స్ కూడా మీకు రానిటువంటి వాటి సరిచూసుకోండి. మనం ప్రతి చాప్టర్లో రిపీటెడ్గా ప్రతి వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏంటంటే చాప్టర్కి సంబంధించిన రూల్సు, అలాగే వాటిల్లో వచ్చేటువంటి ఏవైతే ఫ్రేజెస్, గ్రామ్ లాగ్స్ ఇటువంటివన్నీ కూడా తరోగా మనం ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. మనం ఈ చెప్పే డిక్టేషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారానే మీకు ఈ స్పీడ్ డెవలప్మెంట్ అనేది త్వరగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. లోయర్ హైయర్ అనేది తొందరగా అయిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. మీరు చేసే ప్రాక్టీస్ని బట్టే ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఈ డిక్టేషన్స్ మీకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి మనం ఎంతో ప్రయాసపడి అందిస్తున్నాము. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి మీ మిత్రులు ఎవరైనా సరే నేర్చుకుంటూ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి. అలాగే ఇన్ఫామ్ చేయండి మన ఆన్లైన్స్ గురించి, ఆన్లైన్ కానీ ఆఫ్లైన్ కానీ నేర్చుకోదలిచినట్లయితే. అలాగే మనం ఇప్పుడు సెకండ్ టైము ఈ డిక్టేషన్ చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. ఈ మనము సెకండ్ టైం చెప్పుకునే లోపలే మీరు ఏదైనా మిస్టేక్స్, స్పెల్లింగ్స్ వాటికి సంబంధించినవి ఏమైనా ఉంటే చూసుకోండి. వీడియో పాజ్ చేసి రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. శాపింగ్, టైయింగ్, టీచింగ్, ఫియరింగ్, వెబ్బింగ్, వేడింగ్, లాడ్జింగ్, షేకింగ్, ఫ్లాగింగ్, లవింగ్, స్కేటింగ్, సోయింగ్, రషింగ్, స్లేయింగ్, roaring, dispensing, enhancing, craving, surrounding, ballooning, opposing, menacing, puffing, disjoining, caning, concerning, pleating, obtruding, permitting, scaffolding, flitting,
smoothing, dissecting, smelting, santering, speaking, castings, solubility, singularity, fatality, novelties, etymological, accompaniment, effacement, sentimentally, vainly, frankly, exhaustively, chairmanship, clerkship, playfulness, credulousness, indifference, hereby, thereabout, whereunto, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో 1 or 2 లైన్స్ చెప్తాను, రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. శాపింగ్, టైయింగ్, టీచింగ్, ఫియరింగ్, వెబ్బింగ్, వేడింగ్, లాడ్జింగ్, షేకింగ్, ఫ్లాగింగ్, లవింగ్, స్కేటింగ్, షోయింగ్, రషింగ్, స్లేయింగ్, రోరింగ్, dispensing, enhancing, craving, surrounding, ballooning, opposing, menacing, puffing, disjoining, caning, concerning, pleating, obtruding, permitting, scaffolding, flitting, smoothing, dissecting, smelting, speaking, castings, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 108 ఎక్సర్సైజ్ అనేది డిక్టేషన్ తీసుకున్నారు. సో మీరు ఈ పాటికే ఈ వర్డ్స్ మీద పర్ఫెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వీడియోని మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా రాయటం వల్ల మీకు స్పీడ్ తొందరగా వస్తుంది. అలాగే మీకు సిలబస్ అయిపోయడానికి మంచి స్పీడ్ మీరు అందుకునేటువంటి వెసులుబాటు ఉంటుంది.
అలాగే మనం చెప్తూ ఉన్నాము 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా అందించి ఉన్నాము. ఎవరైనా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మొదటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ రండి. 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి మీకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. స్పీడ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్కు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేయడం వల్ల మాకు ఎంతో ఉత్సాహంగా మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.